Na mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa za Kirk Machweo, ikiwa ni matumaini yangu kwamba juma lako linakuendea vyema kabisa na kwamba ubuheri wa afya popote pale ulipo. Jumatano nyingine, jioni nyingine na wakati mwingine kuweza kukuletea taarifa tulizokusanya pamoja mchana wa leo. Mimi ni Sambu, karibu tuandamane mwanzo hadi tamati. Na tuanze na taarifa tulioipa kipaumbele, ambapo Rais William Ruto amesema kuwa hakuna idara ya serikali itasazwa kwenye vita dhidi ya ufisadi. Kauli yake Ruto ikirejelea matamshi yake Jumanne kuwa kuna baadhi ya maafisa wa idara ya mahakama wanaotumika katika kulemaza utekelezwaji wa mradi wa serikali. Ruto alikuwa akizungumza katika ziara ya kaunti ya Laikipia kuzindua mradi wa ujenzi wa nyumba zenye bei nafuu. Na mtazamaji, utatuia radhi kwa mchanganyiko huo wa picha. Nirejelee taarifa hiyo, ambapo Rais William Ruto amesema kuwa hakuna idara ya serikali itasazwa kwenye vita dhidi ya ufisadi. Hebu tusikize Rais Ruto alivyozungumza. Nani ajui hapa kuna ufisadi inaendelea mahakamani? Sijui kama tunaelewana. Nimesema ufisadi anywhere. Ufisadi in the executive, ufisadi kule kwenye legislature, ufisadi kule kwenye mahakama, lazima tupigane nayo. Kwa sababu three things are taking us backwards, have held our country hostage forever, and have caused the transformation of Kenya to be delayed and delayed. Three things: incompetent leadership, vested interest, and corruption. And we must deal decisively with all of them. I have said we are going to provide the leadership that will transform our country. Tutapanga mambo ya ajira ya vijana wa Kenya. Na hakuna muujiza inatakikana, ni kupanga. Si ndio? Ndio sababu hiyo tukaweka hii mpango ya housing. Hii ya vested interest na state capture na corruption, hiyo rais na kuomba uniachie. Nitanyoroshana na wao, na hiyo vested interest na corruption itakoma Kenya. Lakini sisi maneno ya serikali ahadi imeweka. Ndio unaona mimi siku hizi sipigi kelele mingi. Wakati mtu anafanya kazi ni nyundo na mawe. Na ndio inafanyika hapa. Na kwingineko ni kwamba chama cha ODM kimetangaza kuunga mkono kuidhinishwa kwa ripoti ya kamati ya maridhiano NADCO. Kwenye taarifa yake, ODM imesema kuwa kati ya matakwa 31 waliotoa kama mapendekezo, 18 yamejumuishwa na kutatuliwa, ikiainisha asilimia 58. Hata hivyo, chama hicho kinachoongozwa na kinara wa upinzani Raila Odinga kimelalamikia kutofikiwa kwa mapendekezo ya kupunguza gharama ya maisha. Tangazo hilo likijiri kwenye kikao maalum cha uongozi wa chama cha ODM, ambapo miongoni mwa masuala mengine waliafikia kufutiliwa mbali kwa bodi ya uchaguzi wa chama hicho na kutangaza zoezi la usajili wa wanachama katika maeneo mbalimbali kuanzia juma lijalo. Baraza la magavana limepinga vikali ripoti iliyotolewa na tume iliyoundwa ili kutoa mapendekezo ya mageuzi katika mfumo wa elimu. Kulingana na magavana ni kuwa ripoti iliyotolewa haikujumuisha mapendekezo yao, na hivyo wamejiondoa katika kuhusika na shughuli nzima iliyozinduliwa mwaka jana katika ikulu ya Rais. Magavana hao vile vile wamelaumu serikali kuu kwa kile wanachotaja kuwa inataka kuchukua majukumu ya serikali za kaunti katika masomo ya awali. We have collectively agreed to the following. Number one, the Council of Governors categorically does not agree and rejects the recommendations in entirety to the extent that they undermine the basic structure
and framework of the Constitution. Number two, the Council of Governors hereby withdraws its participation from any process that seeks to legislate the recommendations contained in the report. We as a country and as the COG have made tremendous progress. What you see in ECD today is what has been done by the governors themselves. Na Rais William Ruto ameapa kuwa ataendelea kufanya miradi ya maendeleo ya miundo msingi ikiwemo nyumba na barabara ili kuokoa Wakenya kutoka lindi la umaskini. Rais aliyasema haya katika ziara yake kaunti ya Laikipia mchana wa leo alipozindua barabara ya Lamuri ya Solio kaunti ya Laikipia. Ni katika hafla hiyo ambapo pia naibu rais Rigathi Gachagua amesema kuwa usalama umeimarishwa katika kaunti hiyo katika siku za hivi karibuni tangu serikali ya Kenya Kwanza kuchukua usukani wa uongozi mwaka 2022. Kwa rais tumshangilie tena kina mama vigelegele. Kwa mambo ya usalama, watu ya Laikipia kwa miaka mingi wameumia kwa mambo ya usalama. Watu wamekuwa wamehangaishwa na wakora, wanachinjwa kama kuku, lakini tangu uchukue ushukani hapa Laikipia usalama umeboreka na utaendelea kuboreka tukiendelea mbele. Mko na mshahara? Mimi niko na mshahara. Na nyinyi hamna. Alafu mtu kama mimi ako na mshahara anasema watoto wenyu pia wasipate mshahara kwa project ya housing. Hiyo ni haki? Ni haki? La pili, huyu rais alitutangazia kutoka Januari hii mtu mwenye hana NHIF atachukua card badala ya kulipa 500 ahomoke alipe mia ngapi? 300. Sasa wanawaambia eti mnaongezewa pesa ya NHIF kutoka 500 kwenda 300. Ni kuongeza ama ni kupunguza? Saa chache baada ya madaktari kutoka kaunti nzima ya Embu kuanza mgomo wao, sasa gavana wa kaunti hiyo Cecily Mbarire amewataka kusitisha mgomo huo na badala yake kufanya mazungumzo ili kutatua matakwa yao. Mbarire ametoa wito huo kwa madaktari hawa akisema kuwa kutoa nafasi kwa mazungumzo kutamwezesha kutathmini ni swala gani litapewa kipaumbele kati ya masuala yote wanayogomea madaktari hao. Akizungumza na wanahabari, hata hivyo, gavana Mbarire amehakikishia umma kuwa huduma za afya bado zinatolewa mahospitalini licha ya mgomo huo wa madaktari. Hata hivyo, kuna changamoto ya watoaji huduma hizo. Sehemu za Cecily Mbarire zinajiri baada ya madaktari hao kuanza mgomo saa 6 usiku wa kuamkia leo. We have engaged medical officers on locum basis. We are going to be engaging 15 medical officers in Embu level 5 hospital and 6 for our level 4 facilities, totaling to 21 medical officers to be able to continue with the services as we await our negotiations with the doctors who have gone on strike. We are also going to use the existing doctors who are on contract because they are not unionizable, so they cannot go on strike. And I want to urge those doctors that are on strike and they know they are on contract, please come back, because you know you are not supposed to go on strike when you're on contract. Come back so that we do not take any further administrative measures on you. Then we have also engaged all our registered clinical officers on locum basis from outside the county and from our neighboring counties. And we have brought 5 for level 5 hospital, 2 each for Kianjokoma, Runyenjes, Ishara, Chicago, and Kiritiri facilities. So services continue. We have written to all the healthcare workers who are on leave and asked them to report back to work immediately so that we can reduce the workload. And then we have also beefed up security in all our hospitals so as to protect the staff who will continue working during the strike period. So we are hoping that the doctors will not start getting intimidating those that want to continue working or wanting to paralyze the services in the hospitals. So we are working very closely with the security docket through the county commissioner to ensure that there's security in all our hospitals. Wajumbe katika chama cha Ford Kenya sasa wanainyoshia serikali kidole cha lawama kwa kile wanachotaja kama ukosefu wa miradi ya maendeleo katika kaunti ya Bungoma.
Wakiongozwa na seneta wa Bungoma David Wakoli, wanasiasa hao wanalalamikia kuwa hazina ya kitaifa haijatoa fedha za CDF katika kaunti hiyo. Wakati huo wamelalamikia hali mbaya ya barabara pamoja na wakulima wa miwa katika kaunti hiyo kutolipwa. On 8th of this month, the schools opened and the students have reported back to school. Already some heads of schools have sent home students because of lack of fees. Because heads of schools cannot sustain those students in schools without money. And therefore, the CS for National Treasury has been a big disappointment, because the same thing he has done this year is the same thing he did during the last financial year. Now, how are the schools going to run? There is no communication between the CS and Parliament. There is no communication between CS and the schools on what is happening. It was very, very surprising that when we visited the Treasury, they said the processes are still underway. It does not appear to be one of the priorities. It was very, very painful for me when I went to see the PS aggregate. Say, oh, what was it? What was it? It was... Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba mabouncer 10 waliokamatwa pindi baada ya shambulio dhidi ya wanahabari mnamo Januari 5 mwaka huu wa 2024 katika klabu inachofahamika kama Kettle House Bar Kileleshwa wamefikishwa leo hii katika mahakama ya Milimani kushtakiwa. 10 hao ambao walifikishwa mbele ya hakimu mkuu Gilbert Shikwe wanasemekana kuwashambulia wanahabari Ijumaa walipokuwa wakinakili matukio wakati wa operesheni kali ya mamlaka ya kitaifa ya kampeni dhidi ya pombe na miadarati na kada katika klabu hicho, ambapo watu kadhaa walipatikana wakivuta shisha. Na mabouncer hao ambao hawakutaka vyombo vya habari viandike uovu huo walisomewa makosa 8 na kupinga yote, ikiwemo kuwajeruhi wanahabari na visu na vifaa butu katika utendakazi wao. This case is allocated to court number 11 for hearing and determination. The matter shall be mentioned before that court on the 24th of January 2024. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo naarifiwa kwamba tayari muda wangu umekamilika hapa kwenye studio. Sina la ziada ila kuondoka majaliwa tuweze kupatana tena siku ya Ijumaa. Ila kwa sasa ni kutakia wewe usiku mwanana. Kwa wote waliofanikisha matangazo haya tunasema asante. Kwaheri. Mimi ni Chris Sambu.